హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్లెండ్ విత్ అను. నా పేరు అనూహ్య. మీరు కనుక నన్ను ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. యాజ్ యూజువల్ బేర్ ఫేస్. యాక్చువల్లీ నేను రెడీ అవుతున్నాను, ఇవాళ వీకెండ్ మేము బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నాము. సో ఐ థాట్ నా అప్డేటెడ్ మేకప్ రొటీన్ మీ అందరికీ చూపిద్దామని అనుకున్నాను. వెరీ క్విక్, సింపుల్ అండ్ ఈజీ. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మై రీసెంట్ ఫేవరెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వీడియో. నేను ఆల్రెడీ స్కిన్ కేర్ అదంతా చేసేసుకున్నాను. ఆబ్వియస్గా రైట్ ఆఫ్టర్ మై షవర్ నేను స్కిన్ కేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇట్స్ బీన్ సమ్ టైమ్. అందుకని నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సెట్టింగ్ స్ప్రే, మిలానీ సెట్టింగ్ స్ప్రే. నార్మల్గా అయితే డైలీ బేసిస్ మీద నేను సెట్టింగ్ స్ప్రే కూడా యూజ్ చేయను, బికాజ్ షవర్ తర్వాత స్కిన్ కేర్ చేసుకున్నాక వెంటనే ఒక 1 minute or 2 minutes తర్వాత ఐ డూ మై మేకప్, ఒకవేళ బయటకు వెళ్ళేటట్టయితే. బట్ ఇవాళ అలా అవ్వలేదు కాబట్టి నేను కొంచెం ఆ హైడ్రేషన్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. కొంచెం ఇది ఫేస్లోకి సెటిల్ డౌన్ అయ్యాక వీ విల్ ప్రొసీడ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. మై స్కిన్ ఇస్ డూయింగ్ మచ్ బెటర్ ఈ మధ్యన. ఇంతకు ముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ డూయింగ్ మచ్ బెటర్. అండ్ మీరు అందరూ స్నేల్ మ్యూజియం రివ్యూ కూడా అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ఇస్ ద థింగ్, స్కిన్ కేర్ ఎప్పుడైనా ఓవర్ నైట్లో 1 weekలో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. సో ఒకవేళ దాని ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ కావాలి అని అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. నేను ఇప్పటికీ యూజ్ చేయబట్టి ఇట్స్ బీన్ 2 months అనుకుంటా. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ రెడీ టు రివ్యూ ఇట్, బట్ ఐ స్టిల్ వాంట్ టు గ్యాదర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ ఐ యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో అందుకని టైం పడుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. యా, సో లైట్గా ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చాయి ఐబ్రోస్. ఇవాళ నైట్ ఐ విల్ ట్రిమ్ ఇట్ అవుట్, బట్ ఫర్ నౌ ఇట్స్ ఓకే. సో ఈ మేకప్ రొటీన్ యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫౌండేషన్. డైలీ బేసిస్ మీద నేను ఇంతకుముందు అయితే మేకప్ వేసుకునేదాన్ని కాదు, బట్ ఈ మధ్యన ఐఎమ్ ఇన్ దట్ క్లీన్ గర్ల్ ఎరా అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ మేకప్ని మీరు క్లీన్ గర్ల్ మేకప్ లుక్ అని కూడా పిలవచ్చు, బికాజ్ వెరీ మినిమల్ ప్రోడక్ట్స్తో యూ కెన్ గెట్ నైస్ ఫినిష్ అండ్ న్యాచురల్ లుకింగ్ మేకప్ ఆల్సో. సో ఇది స్కిన్లోకి సెటిల్ అయిపోయాక ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ కన్సీలర్. యాజ్ యూజువల్ నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టే ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ మ్యాచ్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే కన్సీలర్ ఇస్ మై రీసెంట్ పర్చేజెస్ అండ్ మై రీసెంట్ ఫేవరెట్స్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మేకప్ బై మారియో స్కిన్ ఎన్హాన్సర్ సరియల్ స్కిన్ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్. దిస్ ఇస్ ఇన్ ద షేడ్ 420 అండ్ ఇది వచ్చేసి మేకప్ బై మారియో సరియల్ స్కిన్ అవేకనింగ్ కన్సీలర్. సో ఇది బేసిక్గా సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్ అని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, బట్ నేను మిక్స్డ్ రివ్యూస్ విన్నాను. అండ్ ఈవెన్ నాకు ఐ హ్యావ్ వెరీ ఆయిలీ అండర్ ఐస్ అండ్ నాకు అండర్ ఐ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ ఆబ్వియస్గా సెటిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై రీసెంట్ ఫేవరెట్స్. ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ద షేడ్ మ్యాచ్. ఐ రియలీ లవ్ హౌ దిస్ షేడ్ సిట్స్ ఆన్ మై స్కిన్. అండ్ ఇది నేను ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశాను. సో చాలామంది అనుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో ఎలా పర్చేస్ చేశారు అంటే షేడ్ అదంతా ఎలా తెలిసింది అని. యూ కెన్ వాచ్ మై ఫౌండేషన్, హౌ టు చూస్ అ ఫౌండేషన్ అనే వీడియో చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎలా పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మ్యాచెస్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ హ్యాడ్ సో ఫార్. అండ్ దీని ఫార్ములా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. This concealer is very pigmented actually, and it settles on your skin very quickly because it is a self-setting concealer. So you have to be quick ఇలా బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు. యాజ్ యూజువల్ నేను ప్రైమర్ ఏమి అప్లై చేయట్లేదు, బికాజ్ మై సెట్టింగ్ స్ప్రే విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రైమర్. అండ్ నేను ఎక్కడెక్కడైతే నాకు ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో నేను యూజువల్గా కన్సీలర్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో అక్కడ ఐమ్ అప్లయింగ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై డైలీ మేకప్ రొటీన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ దట్ వే. అండ్ నేను దీన్ని బ్రష్తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాంగిల్డ్ బ్రష్ అనమాట, కన్సీలర్ బ్రష్. సో ఇది నేను యాక్చువల్లీ ఇండియాలో తీసుకున్నాను ప్యాక్ నుంచి. అండ్ లైక్ ఐ ఆల్వేస్ డూ, ఐమ్ జస్ట్ బఫింగ్ దిస్ అవుట్. బేసిక్గా ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కాబట్టి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ కన్సీలర్ రన్స్ అ లిటిల్ ఎల్లో. సో ఇది అందరూ కామన్గా చెప్పిన రివ్యూనే. నేను జస్ట్ లైట్గా స్కిన్లో బ్లెండ్ చేసేస్తున్నా. నార్మల్గా అయితే ఇక్కడికి ఆపేస్తాను నేను, బట్ కొంచెం పైకి తీసుకెళ్తున్నా టు గెట్ దట్ ఈవెన్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా రీసెంట్గా ఒక స్టోరీ పెట్టాను, ఒక 2 weeks బ్యాక్ అనుకుంటా, సెయింగ్ దట్ దిస్ కన్సీలర్ బ్లెండ్స్ లైక్ అ డ్రీమ్, డూ యూ వాంట్ టు నో అని చెప్పి చాలామంది యూ గైస్ రిప్లై టు మీ. అండ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ హై అండ్ కన్సీలర్.
I understand because I've already tried too many, drugstore products. I felt like I need to try out high end as well. So అందుకని I got it, and I must say this is the best purchase I've ever made. నార్మల్గా అయితే ఈ మేకప్ బై మారియో హీస్ అ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ బేసిక్గా, అండ్ హీ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ న్యూ రిలీజ్ మార్కెట్లో. సో ఐ థాట్ నేను ఫౌండేషన్ కొందామని అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫౌండేషన్ పర్సన్, ఎందుకులే అని చెప్పి నేను తీసుకోలేదు. బట్ వెన్ దే రిలీజ్ ద కన్సీలర్ అండ్ దే సెట్ దట్ ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్, I felt like I must try it out. So, see, it blends out very quickly. You don't have to put in a lot of effort also. ఒకవేళ కనుక మీరు మేకప్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనీ, నేను మంచి హై ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వెరీ ఆయిలీ అండర్ ఐస్, హెవీగా ఉండొద్దు, మంచిగా సెట్ అయ్యి కేకీగా కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే యూ కెన్ ట్రై అవుట్ దిస్ కన్సీలర్. అండ్ దిస్ కన్సీలర్ ఇస్ వెరీ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆల్సో. Although this claims to be a self-setting concealer, it doesn't sit heavy on our skin. So dry out cheyadu under eyes ni, heavy ga anpichadu, and it is long lasting. So what else do you need? So now I'm blending under my eyes. This runs a little yellow. Nenu koncham bayatiki blend chestunna so that even out avutadi skin anta. And nenu ee concealer vachaka I've not used any other concealer, and నేను కలర్ కరెక్టర్ కూడా యూజ్ చేయట్లేదు because this shades so perfectly ప్రస్తుతానికైతే, because this is my summer shade. It's very good. ప్రస్తుతానికి it's working out. సో మొత్తం బ్లెండ్ చేసేసాను కన్సీలర్ అంతా అండర్ ఐస్ కింద అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ మై స్కిన్. ఇట్ స్టిల్ లుక్స్ లైక్ స్కిన్, బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ మై ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కవర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఆల్దో దిస్ ఇస్ అ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్, నాకు లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం సెటిల్ అవుతుంది అండర్ ఐస్ కింద. వన్ బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ కన్సీలర్ ఇస్ యూ డోంట్ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పౌడర్. వేరే కన్సీలర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు నేను ఎక్కువ పౌడర్ యూజ్ చేస్తుండే బికాస్ టు సెట్ ఇట్. ఈ కన్సీలర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూ నీడ్ వెరీ లిటిల్ పౌడర్. అసలు బేసిక్గా లిటిల్ టు నో పౌడర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్. And by the way, this powder is from Elf. So just under eyes kinde, like I usually do. ఎక్కడెక్కడైతే నేను కన్సీలర్ అప్లై చేస్తానో అక్కడ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఇట్ ఆఫ్ సో దట్ ఇట్ డజంట్ మూవ్. సో ఈ కన్సీలర్ వచ్చాక మై మేకప్ రొటీన్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. దిస్ ఇస్ అ గేమ్ చేంజర్. నేను కొంచెం పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నాను, బట్ నార్మల్గా ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఇవాళ ఎందుకు కొంచెం అప్లై చేస్తున్నాను అంటే బయటికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం వెదర్ బాగానే సన్నీగా ఉంది. సో just so that my makeup doesn't move. This video is no way sponsored by anyone. I bought everything with my own money. అండ్ నేను ఈ కన్సీలర్ నేను సెఫోరా హాల్లో చూపించలేదు షార్ట్స్లో, యాక్చువల్లీ మర్చిపోయా. సో యా, దిస్ డిజర్వ్స్ అ హోల్ కంప్లీట్ వీడియో యాక్చువల్లీ. Look at my skin. It looks like I have some filter on, but no. I live for this kind of makeup looks. సో ప్రస్తుతానికి అయితే పౌడర్ ఇస్ గుడ్. బయటికి వెళ్ళే ముందు అలిసి ఐలిడ్స్ ఆయిలీ అయితే కొంచెం అప్లై చేసుకుంటా. బట్ నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. యాక్చువల్లీ వెయిట్, ఐ విల్ సెట్ దిస్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఐమ్ డూయింగ్ మై ఐబ్రోస్. సో ఐబ్రోస్కి బేసిక్గా దర్ ఆల్రెడీ థ్రెడెడ్. ఐ జస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద స్పార్స్ ఏరియాస్. అండ్ ఐబ్రోస్ ఎలా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ వీడియో ఉంది, యూ గైస్ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. బట్ ఫర్ టుడే ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ NYX లిఫ్ట్ అండ్ స్నాచ్ పెన్, బేసిక్గా ఐబ్రో పెన్ ఇది. సో ఐమ్ డ్రాయింగ్ hair like strokes. I love this because it gives me that natural finish for my brows without putting any extra effort. సో డైలీ బేసిస్ మీద కూర్చొని కార్వ్ అవుట్ చేసుకునేంత టైం ఉండదు కాబట్టి ఐ లవ్ దిస్. అండ్ ఎస్, ఐ డిడ్ మై నెయిల్ పాలిష్ and I'm very bad at painting my nails, so don't judge. Actually అమ్మాయిలకి ఇలా గ్రూమింగ్ క్లాసెస్ ఏమన్నా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఎకడమిక్స్లో.
బికాస్ గ్రూమింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా నెగ్లెక్ట్ చేసే ఒక టాపిక్ అది, ఎస్పెషలీ ఫర్ గర్ల్స్, ఈవెన్ ఫర్ బాయ్స్ టు దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ హెయిర్ స్ట్రాండ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ స్టాండింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఐమ్ డన్. ఐబ్రోస్ కూడా అయిపోయింది. ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ విచ్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఆల్ ద లైఫ్ ఇన్ టు ద ఫేస్. ఒకవేళ కనుక మీరు గెస్ట్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది వీడియో ఇక్కడ పాజ్ చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. టైం స్టాంప్ ప్లస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కిప్ బ్లష్. కెన్ యూ ఇమాజిన్? నేను చెప్తున్నా యూ కెన్ స్కిప్ బ్లష్ అని చెప్పి. ఏంటి కొన్ని వీడియోస్లోనేమో ఇఫ్ యూ స్కిప్ బ్లష్ దట్ ఈస్ అ క్రైమ్ అని చెప్పి అన్నావు, మళ్ళీ నువ్వే బ్లష్ స్కిప్ చేస్తున్నావు అంటే products can create wonders and products can change a person. Exhibit A. So today we are going to use a bronzer. This is again from Makeup by Mario. Idi nenu recent haul lo kuda chupichanu. I love this product. I just fell in love with this product. This has a nice warm undertone to it. దీనివల్ల ఇట్ విల్ యాడ్ ఎక్స్ట్రా బ్యూటీ టు యువర్ ఫేస్. సో బేసిక్గా ఇది ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉండిందనమాట. డెలివరీ అయ్యాయి ప్రోడక్ట్స్. డెలివరీ అయ్యాక దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఐ థాట్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్. ఎందుకంటే దీంట్లో షిమ్మర్ ఉంది. నాకు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, దీంట్లో షిమ్మర్ ఉంది చూసారా. సో నాకు నార్మల్గా మ్యాట్ బ్రౌన్సర్స్ అంటే ఇష్టం. సరే ట్రై చేద్దాము, ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ దెన్ ఐ కెన్ రిటర్న్ ఇట్ అన్నట్టు ఐ థాట్. ట్రై చేసా, ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్, దట్స్ ఇట్. ఇంకా దర్స్ నో గోయింగ్ బ్యాక్. ఆ రోజు నుంచి డైలీ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నేను జస్ట్ బ్లష్ లాగా నా చీక్ బోన్స్ మీద, డైరెక్ట్గా చీక్ బోన్స్ మీద బ్లష్ బ్రష్తో అప్లై చేసుకుంటా. సో దట్ దిస్ విల్ గివ్ మీ దట్ వార్మ్త్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఐ హ్యావ్ బ్లష్. బేసిక్గా ఇది ఒక బ్రాన్స్డ్ మేకప్ లుక్ అని చెప్పొచ్చు. ఎన్ని పేర్లు ఇస్తున్నాను నేనే ఒక మేకప్ లుక్కి. సో నేను జస్ట్ దీన్ని డాప్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ స్వైపింగ్ ఇట్ అవే. సో దానివల్ల ప్రోడక్ట్ ప్రాపర్గా డిస్పెన్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చీక్స్ మీద అప్లై చేసుకున్నాను కదా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ది సేమ్ బ్రాన్సర్ ఆన్ మై అప్పర్ లిడ్స్. సో ఆల్రెడీ నాకు డార్క్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ బ్రాన్సర్ విల్ యాడ్ బ్యూటీ నా ఐలిడ్స్కి. ఒక మంచి ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ నైస్ వార్మ్త్ బికాస్ నాకు ఆల్రెడీ న్యాచురల్గానే ఐలిడ్స్ మీద డార్క్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ టిప్. ఈ బ్రాన్సర్ అనే కాదు, నార్మల్గా ఏదన్నా బ్రాన్సర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఐలిడ్స్ as well. So I think I'll stop it here. This looks very natural, right? So ఇంకా జస్ట్ 2 steps మిగిలాయి. I can't believe my makeup is this simple అంటే. Anyways, so next I'm not going to curl my eyelashes also. I'm directly going to use this mascara. ఇది వచ్చేసి Fenty Beauty నుంచి Hella Thick Mascara from Fenty Beauty. Again, recent timesలో it's just been 2 weeks నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని వాడడం స్టార్ట్ చేసి. ఎవ్రీ సింగిల్ డే. నేను ఇంతకుముందు అసలు మేకప్ డైలీ వేసుకునేదాన్ని కాదు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ నేను డైలీ మేకప్ వేసుకుంటున్నాను. యూ సీ దట్ సైకిల్ విచ్ ఐ మీన్, రైట్? సో లుక్ ఎట్ దిస్ వాండ్. ఎంత థిక్గా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ దట్ న్యాచురల్ ఫాల్స్ ల్యాషెస్ ఫినిష్. సో ఆ షార్ట్లో నేను అంత రియాక్షన్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఇదే. I was not expecting this much of volume actually. And the best part is ఇది రిమూవ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. L'Oreal Lash Paradise Mascara, I love the volume that it gives me. నా lashes మీద అంతా బాగుంటుంది, బట్ ఇట్స్ అ పెయిన్ టు రిమూవ్ దట్ మస్కారా. అసలు ఎంత తీసినా కూడా 2 days అని అంతే ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఒక్కసారి క్లెన్జింగ్ బామ్ పెట్టి లేకపోతే మేకప్ రిమూవర్ పెట్టి ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ వెరీ స్టిక్కీ. సో మస్కారా ఇస్ ఆల్సో డన్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ స్టెప్. ఇది ఒక్కటి నేను కొంచెం ఇండెసిసివ్ ఉంటాయి ఎప్పుడు, ఎనీ గివెన్ డే, మై లిప్ షేడ్. సో ఇంకా ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ డైలీ వేర్ లిప్ షేడ్.
I'm still trying to figure out because I have pigmented lips. But nonetheless, ఇవాళకి మనము will apply my lip liner which is in the shade Cold Brew. యాక్చువల్లీ నేను ఇవాళ లిప్ గ్లాస్ వేసుకుందాం అనుకున్నా, బట్ మేము డిన్నర్ అదంతా చేస్తే ఇది పోతుంది లిప్ గ్లాస్ అయితే. సో అందుకే ఐమ్ స్టిక్కింగ్ విత్ లిప్స్టిక్. దిస్ అలోన్ లుక్స్ సో గుడ్, బట్ దిస్ ఇస్ టూ బ్రైట్ నా ప్రిఫరెన్స్కి. సో అందుకని ఐమ్ గోయింగ్ టు use a lipstick which is way too light. It is from Peripera Ink Velvet 30 in the shade 30. These lipsticks are very good actually. చాలా పిగ్మెంటెడ్ ఉంటాయి. నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక లిప్స్టిక్ కాంబినేషన్ మీకు చూపించాను. సో ఎస్ దట్స్ ఇట్. ఐల్ డూ మై హెయిర్ అండ్ ఫైనల్ లుక్ చూపిస్తాను మీ అందరికీ. ఒక లాస్ట్ స్టెప్ మిస్ చేశాను. ఒక స్టెప్ మిస్ చేసిన మై మేకప్ రొటీన్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్. సో సేమ్ బ్రాన్సర్ తీసుకొని ఐమ్ గోయింగ్ టు బ్రాన్స్ అప్ మై నోస్. ఈ బ్రష్ని ఇలా పింక్ చేసి randomly I'm going over. There's no particular technique. Now I feel like myself, I'll do my hair. So this is the final look. మీ అందరికీ నా మేకప్ రొటీన్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అనే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి, కావాలంటే మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. నేను మీ అందరినీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఒకవేళ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, దాని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే నేను ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. నేను మీ అందరినీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.